Diversity and functions of plant parts. Shall we see whether this is going? Yeah, okay. So in this lesson, the revision, yeah, you have learnt about plants even in grade 7. So therefore, this is really easy. And you know the parts of a plant, taproot. This is taproot. How do you know that this is taproot? You can see the taproot. So these roots are called lateral roots, parshika roots, and parshika mole. Diversity and functions of plant leaves. The lesson is actually of diversity and functions. Diversity and functions. විවිධත්වය සහ කෘත්‍ය. අපි කලින් හතේදී කරේ diversity එකක් ගැන කතා කරේ නෑ. We did only the morphological features of flowering plant. මොනවද තියෙන්නේ කියන එක. But here diversity and functions of plants. Diversity means විවිධත්වය. So therefore we have to think about when you take one part, we have to think about different ways of that, different modes of that. Okay, parts of a leaf. What is this? This is petiole. Petiole or leaf stalk we call it. මෙන්න මෙතන leaf එකේ base එක. ඇත්තටම leaf එකේ base එක නම් මෙන්න මෙතන වෙන්න ඕනි. නමුත් generally ඔබේ පොතේ දීලා තියෙන මේ. ඒතකොට නට්ටත් leaf එකට අයිති කැලලක් නම් අයිසි නට්ටේනොත් යට තමයි leaf base එක එන්න ඕනි. නමුත් ඔබේ පොතේ සහ සමහර පොත්වල බොටනි පොත්වල මෙහෙම තියෙනවා. ඒකින් දෙකේ වැරද්දක් නැහැ ලකුවට. Leaf base, veins. This is what we call midrib. Midrib කියලා ගහලා තියෙනවද මේක කොහේ හරි? නෑනේ. Veins කියලා ගහලා තියෙන කමක් නෑ. දෙක midrib මේ යන්නේ veins, ඒවා බෙදිලා යන්නේ venules කමක් නෑ. Everything is of vein. Okay. Tip, margin. Margin can be serrate or lamina. Lamina is the flat surface or the surface of the blade, the lamina or blade. තලය කඩදාසි කොලේ වගේ එක. මේ දෙන්නේ shape of lamina, shape of leaf blade එක. මේක ඇවිල්ලා kidney shape. You can see this is sort of different shape, and this one, yeah, has two separated parts of the leaf blade has been divided to separate parts. So yeah, ambacolo shape, and this is another shape. Yeah, that is it, shapes. You don't want. You should understand that this can be koila, this can be mango, radish, rabu, kottamba, and so on. So this is leaf tips. Tips are different. Tip කියන්නේ මේ අග්ගිස්සම නෙමෙයි මෙන්න මේක. මේක උල්. This is tip. But here the tip is no tip. No tip. Inverse tip. නේද? අනිත් පැත්තට tip එක. But this is jack, quite familiar. So when it comes to bow, that is this one is ovate. මේක නිකන් oval shape එකක් වගේ තියෙන්නේ අරලිය temple trees වල. So this is diversity among leaf margin. Margin can be serrate. Serrate is katu-katus. And it can be smooth. Yeah, serrate or smooth. So akkapana serrate, begonia a bit serrate, temple tree smooth, and so on. So here what you find is diversity among leaf base. Leaf base method. Make leaf base, you can see the leaf base. You can see leaf base, it is a bit different, the shape. Leaf base, here the leaf base. 3 leaf bases are different in shape. One is like this, one is like this, one is like this, and so on. Here the wonderful thing happens when you think about this alakole, not alakole, the lotus kole. When you observe from below, you would find the nutter, that is petiole, is attached to the leaf blade from underside to a center. You know, not to the side, not to a side. මේ ඔක්කොගෙම leaf blade එක side එකකට තමයි නට්ට ඇවිල්ලා හයි වෙලා තියෙන්නේ. But in lotus it is not so. So in that sense it is completely different. කොහිල. What is the job of leaves? Job of the leaves is to absorb maximum amount of sunlight for photosynthesis. So again the leaves arrange වෙනවා ඒ හරි විදිහට ගහේ විදිහට ගහ හැදෙන විදිහට එක ගහ හැම ගස්ම අතු බෙදෙන්නේ එක විදිහට නෙමෙයිනේ. ඒකින්ද ඒ ගස්වල leaves එක එක විදිහට ඉන්න ඕනි. So as the branching system of the trees are different, and the places of the habitats of
things are different. They have different leaf arrangements. I'll tell you one thing. In polar regions, then ලෝකෙ මෙහෙමනේ. polar region එක කියන්නේ මෙහි. ඒතර මෙහෙට light එන්නේ side එකකින් නේ. ඒතර මෙතන ගහක් තිබුණොත් ගහට light ලැබෙන්නේ side එකකින්. එතන ඒගොල්ලෝ කොළ හදා ගන්න ඕනේ arrange කරන්න වෙනින් විදිහකට. එතකොට මෙතන ගහක් තිබුණොත් එයාගේ ඔළුව ගෙඩිය උඩින් light එනවා. එහෙම තත්ත්වයක් මෙතන නෑ. So the plants in poles and plants in equator would have different ways of leaf arrangements. ඒක තමයි arrangement එකේ වැදගත්කම. Now you can see ඉතාලියත් මම කන්න යනවා මෙතන. So leaf arrangement anona this is actually we call this alternate. එකක් කර එකක් එන්නේ මෙතන එකයි ඊළඟ එකයි alternate anona. guava opposite. දෙපැත්තට මෙහෙම එන්නේ. මේ තියෙන්නේ alternate ලියලා තියෙනවා. alternate opposite. පෙර අත්ත කරන් බලන්න අඹ කොළයක් කරන් බලන්න. රුක්කත්තන මල මුදුනේ. මේක ඇවිල්ලා අපි මේකට කියනවා වෝල් කියලා කියන්නේ world WHIRL වෝල් කියලා WHO තමයි කියන්නේ. මෙහෙම එක තැනින් කලඹ කියලා අපි මේකට සිංහලෙන් කියන්නේ කලඹ. This one is spiral. කැන්දලක් තියෙනවා අඹවලක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකක් මෙතනින් නම් හයි වෙන්නේ ඊළඟ එක පොඩ්ඩක් කැරකිලා හයි වෙන්නේ. ඊළඟ එක පොඩ්ඩක් කැරකිලා හයි වෙන්නේ. මේ තැන් දැන් ඕගොල්ලෝ මේ ටික කනෙක්ට් කරොත් මේ නටු හයි වෙන තැන් ටික කනෙක්ට් කරොත් මෙහෙම ස්පයිරල් එකක් තමයි පේන්නේ. ඔය නටු හයි වෙලා තියෙන තැන් ටික ඇඳගෙන ගියොත් පෑනකින් හරිද? ඔබට අඳින්න වෙන්නේ ස්පයිරල් එකක්. That is how it is arranged. That is in a spiral way. Clear? Spiral විදිහකට. Shall we? Let's now consider the other functions of leaves. One is other functions of leaves. Leaves basically are for photosynthesis. Other functions of. එකක් photosynthesis නේ. අපි එක මෙතන ලියමු මෙහෙම. Photosynthesis. The other one is transpiration. Transpiration is removal of water in the form of water vapor. Water vapor liberates. Water vapor comes out. Why do water vapor comes out? Water vapor comes out because of the temperature. It evaporates. Water evaporates. That evaporation is called transpiration here in plants. ෂණ්නේ අපි දාඩි දාන perspiration එකක් ෂන් එකක් හරිද අපේ අඟෙන් වෙනකොට that is perspiration ගස් වලින් එනකොට ඒක transpiration නිකන් ගමේ කොට වෙනකොට ඒක evaporation නේද හරිද එතකොට transpiration is the process of evaporation of water through stomata from plants මේ යට තියෙනවා leaf එක යට the tiny apertures, tiny holes called stomata. From the stomata, water vapor comes out. It can be controlled. So you can close this stomata, this gap, this aperture, this hole can be closed. So if you want, there are two cells. Between two cells you find this tiny aperture. So then these cells can close this if they want. Because in very hot time, so a lot of water would be released and then that would be really bad for the plant. Then they close it. The leaves of plant in arid environment, arid is no water environment, that is less water environment, that is shushka environment, are adapted to minimize transpiration. Transpiration is a good thing. Why do we say that transpiration is a good thing? Because transpiration cools a plant, and also when water moves through plant due to transpiration, materials just like salt and everything is distributed, and also water is also distributed in plant as the operation takes place. Is it clear? Hello? Yeah. So, but if excessive transpiration takes place in some hot conditions here, Thambandota, or in deserts or arid environments, if this happens, that would be bad for plants. So we have to protect plants from that.
So the nature has mechanisms, nature has ways in which they can protect the plants of excessive transpiration. Clear? Hello? Yeah, there is thick waxy cuticle, not waxy. Cuticle is the outer sort of a lipid, outer lipid layer. මේ දිලිසෙන ඔබ දැකලා තියෙන මේ කොළවල මේ දිලිසෙන්නේ මේ පොල්ලත්ත පේනවනේ දිලිසෙනවා මෙතන. අන්න ඒ දිලිසෙන්නේ ඒ කියුටිකල් එක. පොඩි වැක්ස් කවර් එකක් තියෙන්නේ දාලා. ඔය සමහර ෆොටෝස් අරවම වෙනකොට වැක්ස් කවර් එකක් දාලා තියෙන්නේ. නේද? අපි පොඩි වැක්ස් කවර් එකක් දාලා තියෙන්නේ. වැක්ස් නෙමෙයි නිකන්. පොලිතීන් කවර් එකක් දාලානේ තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ. Leaves reduced to spines. මේ පතොක්වල මේක වෙනවා. Leaves reduced to spine. Spine කටු බවට පත් වෙලා තියෙනවා leaves. කට්ටට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ නේ. ආයෙත් බලන්න ඉන්නවා. Thin leaves. Then leaves are really small leaves වෙන්නේ මේක. leaves thin උනොත් දැන් මේ තියෙන ගස්වල තියෙන leaves ටික තව thin කරොත් මොකද වෙන්නේ? තවත් වැඩි පුර wash වෙන්න පුළුවන්. මේ thin leaves කියලා කියන්නේ small leaves කියන එක මෙයා try කරනවා. ඒත් තේරෙනවද? leaves thin වෙන්න transpiration තව වැඩි වෙනවා. leaves thick වෙන්න අඩු වෙනවා. පැහැදිලිද මම කියන කාරණේ? thin leaves can small leaves. Reduced number of leaves. Make examples. දීලා තියෙනවනේ. Thick waxy cuticles, temple trees, oleander. Oleander. කණේරු මොකද? Yeah. Reduced to spines, cactus. Thin leaves, කස. මේ කස තියෙන්නේ. මේ කස. මේ leaves නෙමෙයි ඔබට පේන්නේ. මේ පේන්නේ stems. කට්ටිය වරදලා වටහා ගන්නවා මේ thin leaves කියන්නේ මේ කටු වගේම හීනි හින්ද කියලා. කසගස් දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලන්? කසගස්වල මෙන්න මෙහෙම එක කෙන්දක් ගත්තා මේ කෙන්දි අපිට ඇහැට පේන්නේ නැති මේ හන්දි වල චූටි කොළ වගේ තියෙන එක මයික්‍රොස්කෝප් එකෙන් බලන්න ඕන. හරිද? ඒවා තමයි leaves. ඔය පේන්නේ leaves නෙමෙයි. දුඹුරු පාට එකේ කඳ, කොළ පාට පේන්නේ කඳ. කැසුවරිනාවල, කසවල. නවහන්දි. Reduced number of leaves. නවහන්දි. ඔව් නවහන්දි වල ඔය පේන්නේ කඳ. කොළ නෙමෙයි. නවහන්දි ඒක තමයි කොලයක් නෑ. ඔහොම ගිහින් තියෙන්නේ. සමහර තැන්වල පොඩ්ඩක් මතුවලා තියෙනවා. හරි නේද? රයිට්. නමුත් මම හිතන විදිහට මට I'm not quite sure of that. නවහන්දි basically that is stem. That is not leaves. අපිට නවහන්දි leaves කිව්වට නවහන්දි විතරක් නෙමෙයි නවහන්දි හී රැස්ස. තව මම කියන්න හැදුවේ නවහන්දිනේ මට මතක් කරමින් හිටියේ. සුවඳ ජාතියක් තියෙන මොනවද මේ? නෑ. සුදු අලයක් තියෙන. හරි ලස්සන දෙයක් තියෙන. ඒක අපි කොළ කියලාම හිතන්නේ. ආතවාරිය. ආතවාරිය දන්නව නේද? ආතවාරිය වෙලේ තියෙන කොළ නෙමෙයි ඒ කඳ. ස්පයින්ස් තියෙනවා. ඒ කඳ තියෙන්නේ. හරි නේද? ඒ ගැන අපි කතා නොකරමු. temple trees, cactus, කස Akapana, hello, Komarika. Me gollang. Some leaves are adapted to store water. Thick leaves, they store water. Yeah, that is also an adaptation for arid conditions. Some leaves reduce new plants through sexual reproduction. Some leaves produce new plants through asexual reproduction. Asexual reproduction වලින් මේගොල්ලන් මේ අලුත් ඒවා හදනවා. අක්කපාන බිගෝනියා. මේව කලින් කතා කරලා තියෙනව නේද? රයිට්. අක්කපාන බිගෝනියා you can see. අක්කපාන බිගෝනියා. Peperomia. Peperacea. Diversity of functions of plant stems. දැන් අපි leaves ගැන කතා කරේ. Now we are coming to plant stems. The basic functions of the stem are supporting and bearing leaves. Bearing leaves, flowers, fruits and things like that is one thing. And keeping the plant upright, erect. Also stem transports water and minerals throughout the plant. And some plants do have underground stems. The usual stems that we see are aerial stems. They are not underground stems. Some plants do have underground stems. අපි මේ කතා කරා මම හිතන ගිය සතිය වගේ. These stems are known as propagative stems. මේකට අපි කියන්නේ මේ most stems සමහර stems වලට පුළුවන් අලුත් plants හදන්න. Propagation කියන්නේ reproduction එක. Propagate කියන්නේ පතුරවනවා කියන එකනේ. Propagative stems.
So most stems produce new living tissues allowing plants to grow and reproduce. ඔය ලොකුවට කතා කරන්න යන්නේ අපි. ඒක ගොඩක් ලාට සිද්ධ වෙන්නේ මේ ප්ලාන්ට් එකේ බ්‍රාන්ච් එකක් මේ ගොටු කොළ කිලිතන්නකෝ. බ්‍රාන්ච් එකක් මෙහෙම එනවා. ඔහොම එනවා. ඊට පස්සේ එයා බිම ගෑවෙනවා. And then එතන මුල් ටිකක් හදාගෙන එතනින් පැලයක් එනවා. And that is reproduction. So මෙහෙම ආයෙ එකක් එනවා. So go to the ground and it produces. So that is how gotugola distributed this way, propagated. මෙන්න මේ gadget එකට this gadget is called runner. එයා දුවන හින්දා පිට්ටනිය දිගේ. එයා මෙතන මෙතෙන්ට දුවනවනේ. So yeah, that is why we call it runners. So gotugola, udupiyaliya, ambulambaliya, they use runners. So mimosa, suckers කියන්නේ බඩ් එකක්. දැන් කෙහෙල් ගහේ යට කෙහෙල් ගහේ මුල ස්ටෙම් එක මෙහෙම තියෙනවා යට ස්ටෙම් එකකින් මේ එන බඩ් එකක්. ඒක normal බඩ් එකක් නෙමෙයි. ඒක fleshy බඩ් එකක්. උදේ මස් තියෙන බඩ් එකක් එන්නේ. That is suckers. So suckers they produce new plants. So banana, මොනවාද කලාඳුරු and paddy. Paddy ගහනොත් එහෙම එනවා සයිඩ් එකේ. Some plants store food in aerial stems. එතකොට කඳෙත් කිතුල් මේකේ තියෙන ෆුඩ් තියෙන බව අපි හොඳටම දන්නවන්නේ. කිතුල් මෙහෙම කපලි කරලා මේ බඩේ පෙන්නුවා නම් මේක කිතුල් ගහ මැද්දේ ෆුඩ් එකක් තියෙනවා. කිතුල් පිටි මොකක්ද තියෙන්නේ? කිතුල් බඩ කන්න පුළුවන්. කිතුල් පිටි ඔව්. ඒ කඳක් වෙන්නලා තියෙන්නේ නැද්ද නෑ. And some underground stems serve the functions of storage food, pollination and sexual propagation. නෙමෙයි asexual propagation. අලිංගික ප්‍රජනනය. තේරුණාද? එයා මල් වලින් තමයි sexual reproduction කරන්නේ. හරිද? Taman තනියෙන් plant එකක් හදා ගන්න ඕන නම් නිකම්ම ඇඟේ කෑල්ලකින්, ගහේ කෑල්ලකින් ඒක vegetative reproduction. ඒක sexual ඔබ දන්නවා කතන්දරේ. asexual එක. පිරිමි ගෑනු කතාවක් ඒකේ අර මල් වලින් pollen එන කතාවක් නෑනේ. පිට plant එකක් ඕනි එකකින් pollen එන්න ඕනි එහෙම එකක් නෑනේ. ඒත් ඒක asexual reproduction. ඒතකොට underground stems කරන වැඩ storage of food, pollination and asexual propagation, not sexual. අන්න නින්ද ගියා. නැත්තේ මොකෝ. asexual propagation. වීඩියෝ එකකටත් යනවා මේක. හරිද? එතකොට සද්දේ. නම කියන්නේ නෑ මං. During favorable seasons, new sprouts come out from the underground stem using stored food. Yeah. So they මේ ඔක්කොම එක දෙයට කරන්නේ. මේගොල්ලෝ මේ ඔක්කොම කරන්නේ reproduction වලට. එතකොට මොකටද food store කරන්නේ? ඒක තමයි පළවෙනි අංක එක. food store කරන්නේ මොකටද? ඊළඟ පැටිය හදන්න. එතකොට pollination මැරෙන්නේ නැතුව ඉන්නේ මොකද? ඊළඟ පැටිය හදන්න. එතකොට asexual ඊළඟ පැටිය හැදීම. මේ තුනක් නෙවෙයි. තේරෙනවද? මේ තුන එක ක්‍රියාවක වැඩක්. මේ ආත්මෙදි මේ අකු ආහාර ගබඩා කරගන්නවා. නරක කාලේ ආපුවාම නරක කාලේ නැත්නම් ආහාර ගබඩා කරගන්න ඕනේ නැහැ. උන්ට ජොලිය නටනට ඉන්න බලන්නේ හැමදාම. නරක කාලේ ඉන්න බව දන්නේ හින්දාම ආහාර ගබඩා කරගන්නේ. ඒක නරක කාලේ ආපුවාම උඩ කෑලි මැරිලා යට කෑල්ල ඉතුරු වෙනවා. ඒකතර අපි කියනවා pollination කියලා. ඊට පස්සේ හොඳ කාලේ ආපුවාමයි එකකින් පැටිය හදනවා. Then we call it asexual reproduction, even though they seem to be separated, that they are the same thing. Yeah. So some underground stems using storage food. Make it turmeric curry. Some plants produce underground stems. Yeah. Ginger are underground stem එකක්. Onion underground stem, potato underground stem. So onion වලන underground stem එකේ නෙමෙයි food store කරන්නේ. එන්නද ඒ වැඩන්නේ. Some stems are green and photosynthetic. Some stems are photosynthetic stems. Yeah, they are photosynthetic stems. What are they? Example, cactus and laluk. Some plants fix a support to climb up. Some plants basically they don't have, they can't stay erect. The reason is that their tissues are not so strong. Therefore, always plants, just not like animals, plants always need food preparation. They prepare food for themselves. So therefore, for food preparation, they need light.
To get light, they have to ascend. They have to go up. Some plants, just like gotukola, can be of what we say beans, Venivellata, and these plants they don't have a hard stem, woody stem. They are weak stemmed plants, we call them. Weak stemmed plants. If the only way that they can acquire good amount of light energy is going up. How can they go up when they are not strong enough? I mean, the stems are not strong enough. How can they go up? Only with the help of another surface that is hard. So that is it clear? So that is the reason why they are going up. So that is why stems are used to climb. Climbing stems, we call them. Venivelle and beans, given examples. Yeah. Diversity and functions of plant roots. One thing that you should notice here is, I told you last week, when you think about roots, some roots are of taproots. You have only one taproot for a plant. When you think about a plant, only one taproot. If taproot stores food, there should be only one ale, because it has only one taproot. That is the reason why carrot has one ale, and radish has one ale, and beet has one ale. They are storing food in taproots. Clear? Storing food in taproots. Yeah. Yeah. Storage of food in adventitious roots. Adventitious roots are then ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙනවා dicot plants. Dicot plants වල මුදුන් මුලක් තියෙනවා. කියන්නේ ඒකක් තියෙනවා side එකට තියෙනවා මොනවද? No, not fibrous roots. No. Side එකට තියෙන්නේ lateral roots. Adventitious roots කියන්නේ මුදුන් මුල හා සම්බන්ධයක් නැතුව වෙනින් කොහෙන් හරි මුල් එනවා. එතකොට මොනොකොට් වල මේ plant stem එකේ base එකකින් බේස් එකකින් මෙහෙම මුල් එනවා. එතකොට ඒවා මුදුන් මුලෙන් එනව නෙමෙයි. ඒවට අපි කියනවා මොනවද? ආගන්තුක මුල්. වෙනින් ඕන තැනකින් එනවා මුදුන් මුල අර මුලක්. ඒක ආගන්තුක මුලක්, adventitious root එකක්. ඉතින් මේවා මේ මොනොකොට් ඒවා මේ එන මුල් ඒවා ගහල්ලා ගන්න විතරයි පාවිච්චි වෙන්නේ. fibrous roots කියන්නේ මේ fiber වගේ ඉඳ adventitious root වර්ගයක්. ඒ කියන්නේ මේ fibrous roots කියන්නේ ඒවා හැඩේ හින්දා අපි කියන කතන්දරයක්. හරිද? ඒක fiber වගේ හින්දා තමයි fibrous roots කියන්නේ. ඒක අර classification එකට අරන් දාලා බලපුවාම ඒක taproot එකක්, taproot ද adventitious root ද? Adventitious root. Adventitious root වර්ගයක් තමයි ඒකට fibrous roots. ඒගොල්ලෝ food ගබඩා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා බතල වැලක් මෙහෙම. බතල වැලක් බිම දැම්මොත් කැල්ලක් කපලා මේක කඳක් නේ. බතල වැල. ඔව් බතල කඳ. බතල කඳෙන් අර ඔබ දන්නවනේ මේවා තියෙනවා මේ ගැට. ඒ කියලා කියන්නේ මොනවා අපි කියන්නේ internodes. nodes ගැට වලින් එතනින් මුල් එනවා. එතන මේ මුල් එන්නේ කඳෙන්ද මුලකින්ද? කඳෙන්. එහෙනම් ඒවා adventitious roots. ඒව තමයි අල වෙන්නේ. So that is the reason why batala come from adventitious roots. The manioc the same. එකින්ද එතකොට මේ ඔක්කොම manioc වල අපි පඳුරු හිටවන්නේ නේ. එතකොට sweet potato වල well dahlia වල dahlia වල මොනවා හිටවනද කියලා මට මතක නැහැ. කොමාරි ඒවා අල හැදෙන්නේ adventitious roots වලින්. කඳන් කැලි වෙන්න ඕනේ. The prop roots, you have the idea of prop roots. Excuse me, prop roots, you have the idea of prop roots. You have done prop roots in grade 6 even. Yeah, prop roots, banyan tree. You find prop roots and radkadal prop roots. Prop roots basically come from stem. Branches of stem. Yeah, branches of stem. Branches selling any. ඊළඟට still root කියලා still කියන්නේ ඇල කියන idea එක. ඒව මෙහෙම එන්නේ. කඳෙන් එන්නේ. So they are coming from the stem. So Vitakeya, Rampe and Makadol. Kirilla Soneratia, yes. Kirilla වල මට හරියට මතක නෑ. කිරිල වල හැබැයි මේව තියෙනවා මොනවද මේ no උඩට මෙහෙම එන roots තියෙනවා. Oh, not prop roots. Respiratory roots තියෙනවා. Climbing roots or clasping roots. අල්ලලා බදා ගන්නවා කියන idea එක වගේ මෙහෙම
බදා. Oh right. මහා කඩුල ඒකනේ මහ වෙලා තින්නේ. නේද? Right. That is the reason. Climbing roots. Roots that help climbing stem. Yeah, some roots even help climbing. Beetle and pepper not going to talk about, Aerial roots. Aerial roots are roots that come from a plant. මේ roots ගහක ඒ අතර පොඩි root වර්ගයක් we call them aerial roots. Why do we call aerial roots? වාතයට එන හින්දා ඒ roots. තේරෙනවද? එයා atmosphere එකට එන හින්දා. දැන් aerial stem කියන්නේ ඇයි? underground stem කියන්නේ යට තියෙනකොට. aerial stem කියන්නේ stem එක වායු ගෝලයට එනකොට. නේද? එතකොට මුල් යන්න ඕනි පොළොව යට. එතකොට වායු ගෝලයට මෙහෙම මුල නිරාවරණය වෙනවා නම් මෙහෙම ඒ කියන්නේ මොකක්වත් බදාගන්නෙත් නෑ යා මොකක්වත් අල්ලගන්නෙත් නෑ ඌ කෙලින්ම එයා වලටමයි රින්ගන්න හදන්නේ. එතකොට then that should be, do you understand, right? බුලත් වලේ වෙන මුල් එහෙම නෙවෙයිනේ. බුලත් වලේ මුල් වෙනින් දෙයක් කරනවා ඒගොල්ලන්. එයා වලට එන්න නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ හදන්නේ. ඒගොල්ලෝ නෑ එයා ෆික්ස් කරගන්නේ ඒගොල්ලෝ හදන්නේ. මේක හැම නෙමෙයි මේක එයා සෙටින් ගන්න හදන්නේ. Why? To absorb moisture, clear. So okay, and vanilla. Respiratory roots. You know that respiratory roots? එතකොට මෙන්න බිම මෙන්න plant එක හලෝ මෙන්න roots යනවා. ළමයි මෙන්න roots යනවා. මේක ඇත්තටම මෙතන ගොඩක් වතුර ගතිය තියෙන හින්දා as it is watery, some roots come up to absorb atmospheric air, not moisture, atmospheric air. What about the camel? මුල් වල සෙල් වලින් හැදිච්ච එකක් ඒගොල්ලන්ට ඒ තැන් වලදීම කොළ වලින් නෙමෙයි එයා ගන්න මේ ගස් වල හැමතැනටම ඒ තැන් වලින් එයා ගන්නවා ඇතුළට. I think ඒකින්ද so roots are also living parts of the body, so therefore they need air. ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ ගන්නේ soil air generally. මේ සියලුම ගස් ගන්නේ soil වලින් air. ඒකේ තමයි පස් හද කරොත් එහෙම ගස් වලට මැරෙන්නේ. බුරු කරන්න කියලා. Respiratory roots. These roots absorb air from atmosphere and supply to the plant. Yeah, respiratory roots. They are specialized roots which can be found mostly in mangrove plants. Mangrove environment එකේ තමයි ඒගොල්ලන් එන්නේ. Propagative roots. Propagative roots කියන අලුත් පැල හදන කට්ටිය. Roots වලින් ගිහින්. ඒගොල්ලෝ කවුද? curry leaves, guava, belly. Summary.